गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन ની અંદર આપણે પરમિટ કોમ્બિનેશન એનો ટાઈપ 2 એનો એક્ઝામ્પલ નંબર 10 કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હતો। નાઉ 9 કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હતો। નાઉ એક્ઝામ્પલ નંબર 10 ફોર એ examination a candidate has to select 7 subjects from different group, that is A, B and C. The three groups A, B and C contain 4, 5 and 6 subjects respectively. In how many different way a candidate can make his selection if he has to select at least 2 subjects from each group? There are total 3 subjects A, B and C. In A there are 4 subjects, B there are 5 subjects and 6 there are 6 subjects. Total how many subjects? He has to select 7 subjects. Total he has to select 7 subjects. Now what is the condition of selection? The condition is that at least 2 subjects from each group, એટલે કે દરેક ગ્રુપમાંથી 2 સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થવા જોઈએ। ટોટલ કેટલા સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરવાના છે? 7. સે ફોર એક્ઝામ્પલ 2A ગ્રુપમાંથી સિલેક્ટ કરશે, 2B ગ્રુપમાંથી સિલેક્ટ કરશે, તો C ગ્રુપમાંથી કેટલા સિલેક્ટ થઈ શકે? 3. 2A ગ્રુપમાંથી સિલેક્ટ થશે, 3B ગ્રુપમાંથી સિલેક્ટ થશે અને C માંથી કેટલા સિલેક્ટ થશે? C 7 ટોટલ। નાઉ 3A માંથી 3 સિલેક્ટ થશે, B માંથી 2 સિલેક્ટ થશે અને C માંથી 2 સિલેક્ટ થશે, ટોટલ 7। એટલે કે એટલીસ્ટ 2 તો દરેક ગ્રુપમાંથી સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ થવા જોઈએ। નાઉ ધીસ વે અરેન્જમેન્ટ સિલેક્શન કેન બી ડન। નાઉ એને આપણે કોમ્બિનેશનના ફોર્મમાં રાઇટ કરશું। આઉટ ઓફ 4 2 is selected, that is 4C2. Out of 5 2 is selected, that is 5C2. Out of 6 3 will be selected, that is 6C2 plus 4C2, 5C3, 6C2 plus 4C3, 5C2 and 6C2. Now simplify it. 4C2 that is 6, 5C2 that is 10, 6C3 that is 6 multiplied by 5 multiplied by 4, 6 multiplied by 5 multiplied by 4 divided by 3 divided by 2, that is 20, plus 4C2 that is 6, 5C3 that is 10, 6C2 that is 6 multiplied by 4 divided by 6 multiplied by 5 divided by 2, 15, plus 4C3 4, 5C2 10, 6C2 15. Now 6 multiplied by 10 multiplied by 20, 6 multiplied by 10 multiplied by 20, that is 1200, plus 6 multiplied by 10 multiplied by 15, that is 900, plus 4 multiplied by 10 multiplied by 15, that is 600. 600 plus 900 plus 1200, 600 plus 900 plus 1200, that is 2700. 27 way થી એ સબ્જેક્ટનું સિલેક્શન કરી શકે। Now next example, example number 11. In how many way can a committee of 5 persons can be formed out of 6 boy and 7 girl, 6 boy 7 girl, such that each committee must include at least 1 boy? There are total 7 plus 6 13 member.
Out of these 13, how many selected? 5%. સેમ સમ છે, આપણે જે સમ કરેલો છે એક્ઝામ્પલ નંબર 5, સેમ એના જેવો સમ છે એટલે હોમવર્કમાં રહેશે. નાઉ એક્ઝામ્પલ નંબર 12, લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ. અ બેગ કન્ટેન 5 white, 3 green and 2 red ball. 5 white, 3 green and 2 red ball. Total there are 10 ball. How many selection of 3 ball? એટલે કે out of this 3 are selected can be made so that at least there are all the 3 are same color ball, 2 ball of same color. First condition, all the 3 ball are same color. All the 3 are same color ball. So out of white, there are all the 3 are white. Or all the 3 are green. And all the 3 are red. Not possible કારણ કે red ball આપણી પાસે 2 જ છે. Out of 2 only 2 will be selected. 2 માંથી 3 સિલેક્ટ ન થઈ શકે એટલે અથવા તો 3 white ball સિલેક્ટ થઈ શકે or 3 green ball સિલેક્ટ થઈ શકે. Now out of 5, 3 will be selected, 5C3. Out of 3, 3 will be selected or means plus. 5C3 is equal to 10, 3C1 is equal to 3, that is 13. 13 વેથી સિલેક્શન થઈ શકે. Now B question. 2 ball of same color. 2 ball of same color. There are total 3 types of ball, that is white, green and red. White, green and red. Total આપણે બોલ કરવાના છે સિલેક્ટ 3. white ball 3, green white ball 5, green white ball are 5, green are 3 and red are 2. What is condition? Condition is that 2 color ball. 2 ball of same color. Say for example there are 2 white, then 1 green or 0 red. Total 3. Either 2 white, 0 green, 2 red. Total 3. Or 1 white, 2 green, 0 red. Total 3. Or 1 white, 0 green, 2 red, total 3. Or else 0 white, 2 green, 1 red, total 3. Or else 0, 1, 2, total 3. Now simplify it. Out of 5, 2 will be selected, that is 5C2, 3C1 plus 5C2, 2C1 plus 5C1, 3C2 plus 5C1, 2C2 plus 3C2, 2C1, 3C2, 2C1 plus 3C1, 2C2. Now simplify it. 5C1, 5C2, that is 10, 3C1, 3, 10, 2, 5, 3, 5, 1, 3, 2, 3, 1.
So 30, 20, 15, 5, 6 and 3. Now sum of it. 30 plus 20 plus 15 plus 5 plus 6 plus 3, that is 79. Verify it. 30 plus 20 plus 15 plus 5 plus 6 plus 3, that is 79. तो टोटल 79 वे थी આપણે બે બોલ એક કલરના સિલેક્ટ કરી શકીએ. Here our combination type 2 is completed. Next type will start in next session.